vì tương lai quân dân cùng sống và vươn lên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, gió bay phơi trên đường giao, đủ lương mênh mang đàn em bao, đời dẫu nước biên phải cần giải đi, nàng tâm dân nam cũng bền tâm trí, cùng trang biết chiến đấu làm cho khắp lấy càng tin người nước Nam cho đến muôn đời. Representing all the good members of the Next Generation Foundation, and thank you very much, all of you, for taking your time to be here. And we have, before we move forward, I would like to thank all the community leaders and all the business owners, chairman. Take your time to come here, and we also thank all the media in the community come here to cover the event. And last but not least, all the friends and family, come here to support us. Without you, the meeting would not be possible. So we're going to move forward with the agenda today. As I'm going to introduce the representative from the Vietnamese American community here in Virginia, Mr. Thao. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi đại diện cho ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Hoa Thịnh Đốn, Virginia và Maryland. Rất hân hạnh được tới đây để dự cuộc hội thảo về vấn đề 4% thuế sẽ được áp dụng vào những thực phẩm đã chế biến sẵn. Trước khi vào vấn đề thì xin được cảm ơn tất cả quý vị trong việc Next Generation ca ngợi sự nhiệt tình để bênh vực quyền lợi của đồng hương chúng ta. Sau đó xin cảm ơn tất cả báo chí, truyền thông, vì có quý vị thì những tin tức, những thông tin sẽ được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Thưa quý vị, vấn đề tăng 4% thuế trên thực phẩm và thức uống chế biến sẵn là một vấn đề đang gây tranh cãi, không những trong những người Việt, những người Mỹ gốc Việt chủ những cơ sở thương mại tại Fairfax County, mà còn cả ngay những cư dân bản xứ nữa. Về phía cộng đồng thì chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ quý vị bằng cách chúng tôi sẽ liên lạc với đài truyền hình, truyền thanh và báo chí. Chúng tôi sẽ gấp rút tổ chức ít nhất là một cuộc nói chuyện trên đài truyền hình SVTN và trên đài truyền thanh radio hải ngoại, và chúng tôi sẽ giải thích những ưu và khuyết điểm của dự luật tăng thuế 4% trên thức ăn và thức uống đã chế biến sẵn. I'll have the honor to introduce the next person. Dr. Tang is a president and chairman of Both People SOS. Thưa quý vị, trước hết là tôi xin vô cùng tri ân và cảm kích đối với lại ban tổ chức. Đây là những khuôn mặt của thế hệ 1,5 ở tại Hoa Kỳ, và thế hệ 1,5 là thế hệ bản lề rất là quan trọng, bởi vì đã hòa nhập vào xã hội Mỹ nhưng mà vẫn còn rất gắn bó với lại cộng đồng Việt Nam của chúng ta và đất nước Việt Nam. Thành ra đây là cái thế hệ bản lề, cái thế hệ nhịp cầu. Nếu như chúng ta không làm được cái vai trò của thế hệ 1,5 đó thì e rằng sẽ quá trễ. Và chúng tôi rất vui mừng thấy rằng thế hệ 1,5 đã bước ra. Thành ra chúng ta rất cần những cái người mà theo dõi, có cái năng lực ngôn ngữ, song ngữ và kể cả gọi là song văn hóa, tức là bicultural, để hiểu được cái tình cảnh, cái nguyện vọng, cái hoàn cảnh của người Việt chúng ta, và đồng thời cũng rất là am tường cái hệ thống làm chính sách của Hoa Kỳ. Thế chúng tôi vô cùng là tri ân, và cũng như là chị Bích Hà, chúng tôi cũng xin hứa rằng chúng tôi sẽ đứng đằng sau lưng của những người trẻ đang bước ra để lãnh đạo và yểm trợ, giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta ở cộng đồng này. Và khi một cộng đồng vững chãi thì đó cũng là cái nền móng để chúng ta thay đổi được Việt Nam. When we learned early in the year, in the spring, that the tax was going to be on the ballot this year, we immediately at the Republican Party sprang into action to try to oppose it for a number of reasons. The chairman of the Vietnamese American Chamber of Commerce.
Good evening. And first of all, I think this will have a very negative impact on the small business in the community, especially the Vietnamese American and family, as Matt was saying. So I personally would say we should vote against the tax bill, because right now, business as it is not doing very well. But then when you add on a 4% tax on it, it will suffer the business tremendously. I don't know if the business will survive the next few years before the consumer begin to get used to it and actually accept the fact. But normally, you know, anything like that would happen, they will change that dramatically. And you also say this will affect the families. So I would agree with that also. So I would definitely against it. And the members of the Vietnamese American Chamber of Commerce, with all the restaurant that we own and the salon business that we involved with, we've been sharing a lot of this. Myself, I think that Fairfax County is a very wealthy county. It probably does not need this increase. Like, you know, again, we don't have anything against school teachers or rate on all that, but it's at the moment, I think it's kind of unnecessary to do that. So I would oppose that. However, like we mentioned, in order to win this, we have to vote. First of all, this isn't really a meals tax. It's not a tax on white tablecloth restaurants. It's a food tax. Something on your dinner table tonight is likely subject to this tax. Whether that's the rotisserie chicken, the potato salad, you name it. You go to the grocery store, if it's a prepared food, it's taxed. You go to Starbucks to get your coffee, it's taxed. You get a fountain soda at 7-Eleven, it's taxed at 10%. And it's a 10% tax. It's 4% on top of the 6% sales tax for a total tax of 10%. There's actually legislation, Matt, I don't even know if you know this, there's legislation that's been proposed. It impacts the restaurant industry, which, you know, in the restaurant and prepared food industry is so critical. How many times have you gone to a community event that hasn't had a restaurant participate and help sponsor it? So it's the restaurant industry, profits in the restaurant industry are 3%, and we're going to tax them at 4%. It doesn't make any sense. I've already talked about it's a $100 million top tax on top of $100 million that we've already levied this year. And like I said, if you ask me about spending, I'll tell you why and where I think we can really get our spending under control. The last thing that I will hit on is that it's a regressive tax. This isn't about restaurant owners. This is about the people that work in the restaurants. It's about the single moms, the two-wage earner family that don't have time to go home and make meals. They rely on prepared meals. It's about the elderly. It's about people that, you know, how hard is it to cook for one? It's the single people out there that would rather stop at a restaurant than try to make a meal for one. It is a regressive tax. Washington Post, I don't often quote them, but they say it's regressive tax, and it's a really bad idea. And hope you have a really good evening. We still have some food and some refreshment, over there, so please feel